ஓகே ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் கிராஃப் அது இதெல்லாம் ப்ளாட் பண்ணிக்கிட்ட வந்து மெட்ப்ளாட்லிப்னு வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம். அதில் வந்து வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கிராஃப் வந்து ப்ளாட் பண்ணிடும். அப்போ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் எந்தெந்த கிராஃப் ப்ளாட் பண்ணிடும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் சாரி, எனக்கு ஃபீவர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இருமல் எல்லாம். Okay, quick start guide. This this tutorial this tutorial this tutorial cover some basic usage pattern and best practices to help you to get started with Matplotlib. Okay, one the Matplotlib pyplot as plot no import பண்றோம். அதுக்கு அடுத்தது import அதுக்கு அடுத்தது import numpy வந்து np னு import பண்றோம். ஓகே, கனெக்ட் ஆகுது. I got a simple example. Matplotlib graphs your data on figure ni dakma. Example Windows Jupyter widgets example etc. Each of which can contain one or more axes. An area where points can be specified in terms of x-y coordinates. Or that in a plot xyz in a 3D plot, etc. 2D name plot பண்ணேன், 3D name plot பண்ணேன். The simplest way of creating a figure with an axis is using biplot subplots. We can then use axis plot to draw some data on the axis and biplot show to display the figure. Okay, figure x plot subplots. Create a figure contains single axis. Plot some data into axis. Okay, x-axis line, y-axis line data ஆகி இது வந்து ஷோ பண்ணுறதுங்க. இது வந்து 1ல 1, 2ல 4, 2ல 4 இது 2ல 4. இது x-axis உள்ளது, இது y-axis உள்ளது. அதை plot showன்னு கொடுத்தா சரி. இங்கே pyplot ஆல்ரெடி நாங்கள் இதாக்கிறேன். pyplot matplot dot pyplot as plot நாம் கொடுத்துக்கிறேன். matplot as plot கொடுத்திருந்தா pyplot அப்படின்னு கொடுத்து போட்டு ஷோ கொடுக்க வரும். Okay, depending on the environment you are working in, plot show can be left out. This is for example the case with Jupyter Notebook, which automatically show all figure created in a code cell. Parts of figure. Here are the components of Matplotlib figure. Class. Matplotlib figure. The whole figure. The figure keeps track of all the child class Matplotlib axis. A group of special artist titles, figure legends, color bars, etc. and even nested subfigures. Typically, you will create a few figure through one of the following functions. Figure, an empty figure with no axis figure, xplot subplot, a figure with a single axis figure x. Okay, an empty figure. Okay, with no axis. அடுத்து இது வந்து a figure with a single axis.
axes அதில் வந்து 2. A figure with the 2 into 2 grid axis, which is full of area இது. Okay, வாசிப்போம். A figure with a 1 axis on the left and 2 on the right. Figure axis plot subplot mosaic left right top left right bottom. But man, this much. Parts of the figure இந்த figure உள்ள parts இது நான் எடுத்த இடத்துல போய் பார்த்தா சில பேர் ஃபோட்டோவோட இந்த மாதிரி எனக்கு கேஃபும் met plot sorry matplotlib documentation. Okay, இந்த இதில் எத்தனை சொல்கிறாயில் வந்து இதுதான் சொல்லி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த இது ஒவ்வொருத்தண்ட இந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் இந்த இடத்துக்கு மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் செய்கிற இது வந்து y லேபல் இதுக்கு ஸ்பின் இந்த இடத்துக்கு லெஜண்ட் இது டைட்டில் இந்த ஃபிகர் இந்த மைனட்டிக் இது ஒவ்வொன்றா இது. ஓகே அதுதான் நாங்கள் அவ்வளோ பெருசாக சொல்லி இது ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து ஒவ்வொன்று. Types of input plotting function. Plotting function expect numpy array or numpy mask array as input or object that can be passed to numpy arrays. Class that are similar to array like such as pandas, data object and numpy metrics may not work as intended. Common convention is to convert these to numpy array object prior to plotting. For example, to convert numpy metrics. ಅಂತನಾ இதை வந்து ஒன்றாவது நம்பைக்கு மாற்றிட்டு நம்பை அரேஸ் ஆக்கிட்டு தான் ப்ளாட் பண்ணணுன்றது சொல்லி வந்துடுறேன். BNP metrics. Most methods will also use a string indexable object like a dictionary. A structured numpy array or pandas data frame. Matplotlib always you to provide the data, keyword, argument, and generate plots, passing the strings corresponding to the x and y variables. இது வந்து சீட் முதல் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீட் கொடுத்தா அதே இதை வந்து சீட் கொடுத்தா செய்யணும்னு சொன்னால் ரெண்டம் வந்து ஒரே ரெண்டம் வரும். இதில் இதே சீட் கொடுத்தா இன்னொரு இடத்துல இதே சீட் கொடுத்திருந்தா அதே ரெண்டம் வெளிஸ் வரும். ஏ வந்து numpy arrange 50 இது சி வந்து 20 ரெண்டம் 20 வந்து நம்பையில் வந்து நம்பையில் வந்து ரெண்டம் இன்டிஜர் அது 0 50 50 பார்ப்போம். இது நம்பை ரெண்டம் டிஎன் ரெண்டம் no idea. Okay, plot பண்ற வந்து இது figure size layout வந்து constrained x scatter இது வந்து scatter plot ஆன்னு சொல்றதுக்கு இதுக்கு வந்து line chart இதுதான் பார்ப்போம். scatter அதான் ABC. Okay, Gemini கொடுக்கணும். Gemini then is in the code. It appear you forgot to include explain
I can't answer again that question. I can help you. The selling of the negative explain. Admin. This code, generates scatter plot using the Matplotlib library as a background. State the seeds for the random number generated. This ensures that the random numbers generated are the same each time the code is run, making the result produce producible. அப்படின்னா இப்போ இந்த சீடை வச்சோம்னா இந்த சீடை வச்சு ரெண்டம் ஜெனரேட் பண்ணா சேம் வேல்யூஸ் தான் எத்தனை தடவை ரெண்டம் வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணாலும் வரும். அடுத்தது டேட்டா. அதில் ஏபிசி creates a dictionary called data to store the data for scatter plot. ஓகே இது டேட்டான்னு போட்டு ஏசிடின்ட்டு அது வந்து ஒரு டிக்ஷனரி கேட்பாங்க. An array of numbers from 0 to 49. Okay, arrange 50 na 0 to 50 வரைக்கும். An array of 50 random integer between 0 to 50. ஒன்னாவது உள்ளது வந்து இந்த தேர்ட் உள்ள வந்து வேல்யூ 0 to 50 தான் 0 50 வரை. மூணாவது வந்து 0 to 49 நம்பர்ஸ் ஆகிடும். An array of 50 random numbers from a standard normal distribution. அது 50 numbers. இது 0 to 49. இது 50 வரும் இது. Okay, calculate a new array B based on array A with some added randomness. Okay, B வந்து இதோட okay 10 into அந்த random. Okay, அப்போ ஏழு values வந்து 50 100 ஆகிடும் values. அதான் சொல்லிடுங்க. Taking the absolute based on the A with some D, D then $100 modifies the array D by taking the absolute value of each element and multiply them by 100. Create a figure that an axis object for plot. Figure size. Set the size of the figure. Layout. Adjust the plot layout to fit the figure size. Okay, adjust பண்ணிடுறேன். அதுக்கு தான் constraint கொடுத்துறேன். இது வந்து x dot இதுக்கு ஸ்கேட்டர் பிளாட்டுக்கு வந்து ஸ்கேட்டர் போடணும். இதுக்கு வந்து இந்த பிளாட் சும்மா பிளாட் போட்டால் சரி லைன் சார்ட். இதுக்கு வந்து ஸ்கேட்டர் போடணும். ஸ்கேட்டர் போட்டு இதுக்கு ஏபி எனக்கு சொன்னால் specify the x and y coordinates for the point from data dictionary. Okay, use the values in the array C to determine the color of each point. Okay, C தான் வந்து color இதாக்குது. XY color S வந்து use the values in the array D to determine the size of each point. Okay, size I can have the data. Okay. Label. Okay. Set the label for x-axis. Okay, even the label A, label B, so make it okay. Okay, adukana scatter plot. Code is right. The explicit and the implicit interfaces. As noted above, there are essentially two ways to use Matplotlib. Explicitly create a figure and axis and call methods on them, the object-oriented style. Object-oriented style again. Okay, அடுத்தது
Rely on a pipeline to implicitly create and manage the figures and axes and use pipeline figure function for plotting. See API interface for an explanation of the trade-offs between the implicit and explicit interface, so one can use object-oriented style. Okay, please say object-oriented style. Okay. Your object create pattern object வந்து xx னு போட்டு plot போட்டு இல்லாட்டி வந்து த்ரூவாவே பைப்லோட்ஸ் இதை போடுறது. ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்குது. ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். In addition, there is a third approach for the case when embedding Matplotlib in GUI application, which completely drops pyplot even for figure creation. See the corresponding section in the gallery for more information. User interface. இது கட்டாயம் தேவை. ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் வேற ஒரு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் உள்ள ஒரு அப்ளிகேஷன் செய்கிற இருந்தால் இதை போடாமல் இதை தான் போகணும். யூசர் இன்டர்ஃபேஸை தான் யூஸ் பண்ணணும். Matplotlib's documentation example uses both object-oriented and pipeline style. In general, we suggest using the object-oriented style particularly for complicated plots and functions and scripts that are intended to be used as a part of a larger project. However, the pipeline style can be very convenient for quick interactive web. Okay. You may find old examples that use the pylab interface via from pylab import. This approach is strongly deprecated. Making a helper function. If you need to make the same plot over and over again with a different data set or want to easily wrap Matplotlib methods, use the recommended signature function below. Okay, function under out export. Okay, my plotter ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம். my length ஐக்கு வந்து 1 2 3 4 இது இன்புட் கொடுக்கணும். நாங்கள் இதாக்கிக்கிட்ட அவுட்புட் மெத்தட்ஸ்னா ரிட்டர்ன் பண்ண அவுட் எத்தண்டா ஏஎக்ஸ்ன்றது இந்த இதில் வர அந்த இது டாட் plot ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணால் தானே கிராஃப் வர மேலே பார்த்தோம். இந்த plot ஃபங்க்ஷன் அதை யூஸ் பண்ணி இந்த கிராஃபை இதாக்கும். பிகினத்து செஞ்சதுன்னா ரெண்டமாக 4 மீன் 100 ஆகிற வரையும் டேட்டா செட் வந்து 0 to இந்த 1 டேட்டா 1 2 3 4 சொல்லிட்டு அதில் வந்து 4 to 100 வரை வைக்கும். plot figure comma x. okay, plot subplots 1 2 இது figure size இது marker xy வந்து இதுக்குள்ள xy இது வந்து இது இது வேற தேவை தரும் data AI. This code generates two subplots in the single figure using Matplotlib function. Okay.
இது வந்து ஃபிகர் எப்படி வரணும்னு சொல்லிட்டு தைக்கிற மைப்ளாட்டாக தான் எங்களோட ஃபங்க்ஷன் தைக்க 2 தடவை கால் பண்ணிடுறோம். x1 டேட்டா 1 டேட்டா 2 இதுக்கு மார்க் எக்ஸ் எக்ஸ் நீங்கள் மார்க்கா இல்லையே சாரி. Generate a random data for random data set one create using இது create subplots is used to create a figure with two subplots side by side with a specified figure size. ஓகே ஓகே இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பெருசா 2 இதாக்கிறதுக்கு கிரியேட் பண்ணிடுறேன். இந்த ஃபிகரை யூஸ் பண்ணி தான் இது ரெண்டுமே நாங்கள் கால் பண்ணாட்டி சும்மா கொண்டு வர மாதிரி வெள்ளையா வெள்ளையா இது வந்து இப்போ அதில் உள்ள அந்த 2 இதாக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பி. Note that if you want to install these as a Python package or any other customization, you can use one of the many templates of the web Matplotlib has. அந்த இடத்துல தான் திரும்பி இதை பார்ப்போம்னா இதுன்ட்டு ஓகே GitHub இது இதில் ஒன்றாயிக்கும். அது போகிற தேவையான பார்த்துக்கோம். தேவையான டைமுக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுறது தான் அதெல்லாம் சரி. ஓகே styling artist. Most plotting methods have styling option for the artist, accessible either when a plotting method is called or from a setup on the artist. In the plot below, we manually set the color, line width, and line style of the artist created by axis plot, and we set the line style of the second line after the fact with 2D style. Okay. இதில் வந்து என்னன்னா எங்களுக்கு வந்து வித்தியாசமான மாதிரி லைன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணலும். இதில் வந்து செஞ்சு இது ஒன்றாவது எக்ஸ்பி நம்பை அரேஞ்ச் லென்த் டேட்டா ஒன் அங்கே மேலே இருக்கிற லென்த்தை வந்து எக்ஸ்ல இருக்குது எக்ஸ்பி இது 100 அங்கே மேலே 100 டேட்டா இதாக்கி வந்தால் அது x.plot ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிடு த்ரூவா இந்த எக்ஸ் லைக் இது எக்ஸ் தான் ஃபிகர் சைஸ் அதில் வந்து ப்ளாட் பண்ண சொல்லிடுறேன் இந்த எக்ஸை. அடுத்தது yx வந்து தெரியும் இது தெரியும் பார்ப்போம். கலர் ப்ளூ லைன் வித் 3 லைன் ஸ்டைல் இது உடஞ்சி போகிற லைன். அதுக்கு அடுத்தது எல் இன்னொரு லைன் அதன் ஏஎக்ஸ் லே ப்ளாட் பண்ணணும் எக்ஸ் லைன் பை இது டேட்டா 2 கலர் ஆரஞ்ச் லைன் வித் 2 சும்மா செட் லைன் ஸ்டைல் இப்படி டபுள் டாட். ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஃபரன்ஸான லைன்ஸை ப்ளாட் பண்ணிடும். ஓகே இதில் எனக்கு தெரியாது அந்த என்பி நம்பையில் உள்ள வித்தியாசம் the line is styled with blue color line of 3 and the this code calculates the cumulative sum of the elements in the array 1. For each element in the array, it calculates the sum of all the elements up to the including that elements. Okay, இதன் தண்டா கம்யூனிட்டி சம்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுகள் எல்லாம் படிச்சுப்போம். இப்படி லைன்ல சாரி என்ன சொல்றேன் சொன்னால் இது கனெக்ட் ஆஃப் வரையும் கடைசி இந்த இப்போ இதில் வந்து 1 1 இதில் 2 இதில் 3 இதில் 4. ஓகே இது வந்து சும்மா டேட்டா செட் இது வந்து
it is சரியா இருக்குது. ஓகே, இது எத்தனா 1 வரும். இப்போ இது வந்து 1 2 கூட்டி வந்து 3 வரும். மல்டி எடிஷன் பண்ணி அது 3 6 6 4 10 இப்படி கூட்டணும் போகிறது. இது வந்து கிராஃப் வந்து குறையாது, இப்படி கூட்டினே போகும். மைனஸ் வேல்யூ வந்தால் மட்டும்தான் இப்படி குறையும், இல்லாட்டி கூட்டினே போகும். அதுதான் அந்த cumulative sum. அதை எடுத்து அடுத்ததுக்கு அப்போ ஃபுல்லாக இத்தனை வரையும் வரணும் தானே அதுக்காக. ஓகே, அடுத்த கலர்ஸ். Matplotlib has a very flexible array of colors that are accepted for most artists. See allowable color different definition, color depth. For a list of specifications, some artists will take multiple colors. Example for axis, scatter, plot. Edge of the marker can be different color from the interior. இது கலர் எல்லாம் மாற்றுது. மேலுள்ள டேட்டா செட்டை வச்சு இது வந்து ஸ்கேட்டர் பிளாட் லைக் ஃபேஸ் கலர், எட்ஜ் கலர். இது கலர் வந்து நான் நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்கிற கலர்லாம் பார்க்குற. இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி வரும்? XY SCS அந்த C கலர் மார்க்கர் C மேப் நோ மீனிங் இவ்வளோ இது அல்ஃபா லைன் வித் போடேரும் எட்ஜ் கலர் போடேரும். எட்ஜ் கலர் இங்கே கே போட்டிடுறாங்க. லைன் வித் போட்டில்லை. plot non functional, plot non finite, data non data ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡೇನು. ಓಕೆ, அடுத்த பார்த்திரான் line width, line style and marker size. Line widths are typically typographic point 1 pt and available for artists that have stroke lines. Similarly, stroke lines can have line style. See the doc style line style example. Marker size depend on the method using. இதில் இப்போ இங்கே வந்து சில கலர்ஸ் இல்லை தானே. இதை வந்து மெட்ப்ளாட்லிப்ல வந்து கலரை இதுக்குள்ள இது பார்த்தா இந்த கலர் இது என்ன கலர் இது என்ன கலர் அப்படின்றது ஈக்கும். இது தந்தியான் வைத்து பார்த்தா இந்த டேட்டா ஓன்றது ஆரஞ்சு கலர், டீன்ற என்னத்தை இன்றைக்கு டி, க்ரீனுக்கு ஜியா, க்ரீனுக்கு ஜி இல்லையா வி, எஸ், ரெட்டுக்கு எஸ். நோ ஐடியா, இப்படி தான் நான் நேம் வச்சாங்க தெரியா. சரி, லேபிளிங் பிளாட்ஸ். இப்போ இப்போ ஒரு லைன் இப்படி போய்த்து அந்த லைனுக்கு வந்து நேம் பண்ணுறதுனால தான் லேபிளிங் பிளாட். எக்ஸிஸ் லேபிள் அண்ட் டெக்ஸ்ட் எக்ஸிஸ் dot set x label, axis dot set y label, axis dot set title are used to add the title in the indicator location. See the text intro for more discussion. Text can be directly added to plots using axis text. mu sigma x equal mu. ஓகே, இந்த இடத்துல எப்படி வரணும்ன்றது தான் இது போட்டுருக்கு. எங்கே போட்டின்னு பார்த்தேன். எக்ஸ் டெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி 75ல் 0.255ல் இன்றைக்கி இன்னும் தானே 75 0.255 இன்றைக்கி தொடங்கி டெக்ஸ்ட். இன்றைக்கி இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இது சிக்மா அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டை போட்டது தான் அது. அதுக்கடுத்து என்ன தெரியுது? all of the axis text function return a matplotlib text instance just with a line above. You can customize the power by passing keyword argument in the text function. Using a mathematical expression in the text.
இது மேலே இங்கே இப்போ சிக்மா யூஸ் பண்ணிடு சிக்மா இது அந்த நியூ அதுக்கெல்லாம் நியூக்கு இப்படி போடணும் சிக்மாக்கு இப்படி போடணுன்றது தான் இது என்னடேஷன்ன்றது ஓகே இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறது ஓகே கிராஃபை வரைஞ்சிட்டு ஓகே நம்பை ப்ளஸ் plot லைன் கிராஃப் குறைய பட்டினா வருது டி வந்து எக்ஸ் ஆகியும் இது y இது லைனில் இது வித் ஆகியும் மைண்டு ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದಾಗಿ AX annotation local max annotation ಅಂತೆ XY ಇದೆ place ಅಂತೆ annotation the place ಅಂತೆ ಅಂದಾಗಿ 2 1 ಆಯ್ತು ಓಕೆ y text the place ಅಂತ ಇಂಗುள்ள local max ಏನು ಕೊರನುಂಬದು ಅದು section free color black திருப்ப கொடுத்து போவோம் blue blue அப்படி தரும் shrink 0.5 இதுகள் இது by -2 நான் பார்ப்போமே in this basic example both x and y and y text are in the data coordination. There are variety of other coordinate system one can choose. See annotation tutorial and plotting guide annotation for details. More example can be found in the okay இது ஒவ்வொன்றுக்கும் எல்லாத்துக்கும் இன்னமைக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபுல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கறதுக்கு அடுத்தது வந்து y-axis the axis limits are set to -2 to 2 இந்த x limit வந்து -2 to 2 limit பண்ணிடு legends often we are want to identify lines or markers with axis legend legend வந்து இங்கனக்கு வருது எனக்கு தான் legend வந்து இது இருந்துச்சு இங்கனக்கு இந்த legend தான் இது எனக்கு தான் legend சொல்றேன் அப்போ அதை எப்படி கிரியேட் பண்றது export np arrange then data 1 இந்த இது இந்த இது மூணும் வந்து plot பண்றதுக்கு மூணு டேட்டாவையும் ax plot legend இன்னும் கொடுத்தா legend வரும் இங்கே legend லேபிள் ஓகே லேபிளை வந்து கொடுத்து வச்சிருந்தா அந்த லேபிள் அதுக்கு மாதிரி வரும் axis scale and tricks each axis has 2 or 3 axis objects representing the x and y axis these control the scale of axis the tick locators and the tick formatters. Additionally, axes can be attached to display further axis object scales. In addition to the linear scalar, Matplotlib supplies non-linear scalars such as a long scalar. Since long scalars are used so much, there are also direct methods like log, semi-log x, and semi-log y. இதில் சும்மா நார்மலாக ப்ளொட்ஸ் தான் இதெல்லாம் சொன்னாங்க இதில் எது ஈவென்ட்ஸ்னா இந்த இதில் ஒவ்வொரு டைம் எப்படி எடுக்கிறேன் இந்த இப்படி வந்தது இப்படி எப்படி எடுக்கிற அதுதான் ஒவ்வொன்றாய் ஒன்றாவது 0 y axis x-axis பார்த்துட்டோம் 0 1 பார்த்துட்டோம் 2 2 2 r is 2 9 இதுதான் 2 இந்த y லேபிள் எனக்கு அப்படி சொன்ன இல்லை
இது எக்ஸ் லேபிள் அப்படி இது ஒவ்வொன்றா பார்க்கறது இது தேவையான டைம் தான் போய்க்கிறோம். சும்மா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். அது மாதிரி வேற வர்த்தகமாக உள்ளது. இது என்னத்த மேனுவல் இது டைட்டில் செட் பண்ணுறதுக்கு டாட் செட் டைட்டில் கொடுத்தா சரி. வேற இதனத்தை இதில் வந்து டேட் செட் பண்ணுறது பிளாட் டேட்ஸ் லேசான இது வந்து சப் பிளாட்ஸ். மேலே பார்த்தா வந்து பிளாட், இப்படி இதாக்குறது சப் பிளாட். அடுத்து வந்து கேட்டா பிளாட்ஸ். அது கேட்டா பிளாட்ஸ். இதெல்லாம் plotting data for different magnitudes in one chart may require an additional y-axis. Such an axis can be created using okay. Sometimes இந்த விஷயம் நடக்குது என்னன்னா, இது வந்து இதுல வந்து ப்ளூ வந்து லெஃப்ட்ல உள்ளது. லெஃப்ட்ல உள்ள இந்த y லைன் இது ஆரஞ்சு வந்து ரைட்ல உள்ளது. அப்படி இந்த மாதிரி ப்ளக் பண்ண வந்தா இப்படித்தான் ப்ளக் பண்றது. கலர் மேப் டேட்டா இது ஒரு எக்ஸல் இதே ப்ளொட்டை தேடி நெருக்க காட்டி தேடினாலும் கிடைக்கவே இல்லை. எப்படி ப்ளக் பண்ணுறேன்னு பிறகு இது ஃபோட்டோஷாப் பண்ணி தான் ப்ளக் பண்ணோம் ஒரு இடத்துல. கலர் மேப் டேட்டா often we want to have third dimension in a plot represented by colors in a color map. Matplotlib has a number of plot types. Let's do this. Okay. இது வந்து வேற இடத்த ப்ளாட் பண்றதுக்கு up left up down y names this is tracking. Yeah shit. Okay. இது நான் சொன்ன நார்மலா ப்ளாட் பண்றது ஒன்று தான். இது இப்படி ப்ளாட் பண்ணேன் அப்படின்ற ஃபுல் ஐடியா வந்து எடுத்துக்கிறது தான் நான் பார்த்தேங்க. ஒன்றாவது தேதியில் வந்து சும்மா இந்த ப்ளாட் லைன் ப்ளாட் பண்ணுறது இதில் மெயினாக எடுத்து சில வந்து இதுகளை செய்யலுன்றது தான். இந்த மார்க்கஸை மாற்றலும், லைனை மாற்றலும், இந்த கிரிட்டை வர வைக்கலும், இல்லாமக்கலும், அடுத்து இந்த இதுக்கு லெஜன்ஸ் இதை செய்யலும், டைட்டில் செய்யலும், இந்த ஃபிகர் போடலும், இந்த டேட் போடலும், இது ஒவ்வொன்றையும் இதுகளை செய்யலும். இதுலன்றது தான் இந்த மெயினான இதை வெளியிட மெயினான விஷயம். அடுத்தது டிஃப்ரெண்டான பிளேஸில் வந்து ப்ளாட் பண்ணிட்டீங்க. இங்கே இது 4 பிளேஸில் 4 கிராஃபே அப்படி இதை எப்படி ப்ளாட் பண்ணுறாங்க லேப்டாப் போனர் அப்படின்னு நினைக்குது. லேயர் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்னா ஃபுல்லாக இதாகி வரணும், ஸ்ட்ரெச் ஆகி வரணும். இது எப்படி மார்க் பண்ணுறது? 0 எக்ஸிஸ் 0 இங்கே 1 வரும், 0 இங்கே வரும், 1 இங்கே, 1 இங்கே. அப்படி அந்த இது அவ்வளோதான். இதில் பெருசாக இல்லை. அது இல்லாமல் இப்படியும் போடவும் இல்லை, இப்படி போட்டு இப்படி ப்ளாட் பண்ணவும் இல்லை. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இந்த வீடியோவில் தான் Matplotlib பற்றி கொஞ்சம் படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போகிறது தான் என் ஐடியா. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பார்ப்பீங்க.